yanayoletwa na moshi. Kwa kutumia kuni kidogo pia tuna save mazingira yetu. Siri ni kuwa majiko haya ya kisasa yametengenezwa kwa lea nono ya udongo ili kuzuia kupoteza joto, uhifadhi joto jingi na hivyo upika kwa haraka. Kuna aina nyingi ya majiko haya ya kisasa. Waweza kujengewa jikoni mwako au waweza kununua. Usibahatishe. Super Jiko, upishi smart na salama. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na washirika wenza. Masal heri mpenzi mtazamaji, sijui unatutizama ukiwa wapi jioni hii ya leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi huu wa 3, mwezi mrefu, mwezi ambao uko na joto jingi, na sijui wewe unafanya nini ili kujizatiti na kuwa tu yani uko fresh kila wakati, sio ukiwa unanuka joto, uko na joto jingi katika mwili wako na uweze kuendelea na kazi zako za kila wakati. Naitwa Wanjiru Mbugua na tumekuandalia taarifa nyingi tu kutoka sehemu mbalimbali humu nchini. Nitarejea baada ya vidokezo vifuatazo. Miongoni mwa bidhaa za huduma ambazo watawaomba wafuasi wao kususia kuanzia juma lijalo. Kenya ilipoteza zaidi ya shilingi bilioni 200 kabla ya uchaguzi mkuu uliopita kutokana na mipango haramu ya kuondolewa ushuru. Sekta ya majani chai yatakiwa kuanzisha mashine za kuchuma zao hilo, kuongeza thamani na kufanyia ardhi yake kusorovea ili kunawiri vyema zaidi. Naam, hujambo na karibu katika Dira Magwiji. Naitwa Wanjiru Mbugua, anayenisaidia katika lugha ya ishara ni Bi Lucy Maura. Na viongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja wamesema kuwa kampuni ya bima nchini ni sehemu ya bidhaa na huduma nyingi ambazo watakuwa wakiwaongoza wafuasi wao kususia kuanzia wiki ijayo. Kinara wa mrengo huo Raila Odinga akisema kuwa Rais William Ruto ameshindwa kutekeleza masuala muhimu yaliyoangaziwa na upinzani, akisema lilosalia sasa ni kushurutisha Wakenya kutumia mamlaka yao. Raila ambaye aliongoza mkutano katika kaunti ya Narok aliwahimiza jamii ya Maa kujitokeza kwa wingi katika kilele cha maandamano ya kitaifa ambayo yatafanyika jijini Nairobi tarehe 20 mwezi huu. Raila Odinga na viongozi wenza wa mrengo wa Azimio wanasema hawatolegeza kamba katika kuangazia haki za uchaguzi na mabadiliko ya kiuchumi. Akizungumza katika mkutano uliofanyika katika kaunti ya Narok, Raila amesema upinzani umetambua watu fulani ambao wanachochea serikali kutoangazia madai yao. Makampuni ambayo wanatumia vibaya. Kwa mfano hii kampuni inaitwa Safaricom. Kuanzia wiki ijayo hii, tunabii siku ile ambayo tunasema sisi tunawacha Safaricom tunahama. Mambo ya mayai, tunajua hiyo. Kuna kampuni yote ya bima ya insurance, mtapata jina yake. Sawa.
Raila pia alitilia shaka kujitolea kwa serikali kurekebisha vyanzo vya maji katika msitu wa Mau Complex. Raila pamoja na wafuasi wake wakiahidi kushinikiza serikali kufanya mazungumzo kuhusu kuajiriwa kwa makamishna wengine wapya katika tume ya IEBC. Na tulikuwa tumeambia Ruto mambo matatu tu: ashukishe bei ya unga. Ama huku unga iko sawa? Ashukishe bei ya mafuta. Si huku bado mnaumia? Alafu la mwisho tumesema ile IEBC, hiyo lazima referee achaguliwe na timu zote. Tuko pamoja? Kenya sio kampuni. Sisi zote ni washikadau. Ukilipa ushuru wako, wewe ni mwanahisa. Kwa hivyo haiwezekani watu ili kusema wanazuia wengine wao ndio watakuwa watufanya hivi. Kusema ile nyungu pale ambayo matokeo ya kura yaingia, nataka ifunguliwe. Naita sema kwa kimombo. Fungua saba. Fungua saba. Siku ya Jumapili mrengo huo utaelekea kaunti ya Mombasa, huku suala la kususia bidhaa likitarajiwa kufanyika kuanzia wiki ijayo. Pengine serikali ijitolee kuangazia masuala hayo. Kamchemenza, Dira ya Magwiji. Tukisalia katika siasa, waziri wa ulinzi Aden Duale sasa anasema kuwa mrengo wa Azimio unashinikiza maandamano ili kukwepa maasi yaliyofanywa na serikali iliyopita. Akizungumza katika kaunti ya Garissa, Duale alisema kuwa utawala wa Ruto hautishiki na maandamano hayo, na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Gishuki Washira, maandamano hayo ya kitaifa yamezua hisia mseto kutoka kwa wanasiasa. Taarifa hiyo bado haijamalizwa kutayarishwa, kwa hiyo ikiwa tayari tutakusimulia tena. Na katika taarifa nyingine ni kwamba sijui tungekwenda upande upi vile. Naam, naona tukichukua mapumziko alafu tutarudi baada ya muda usio mrefu. Naam, mtazamaji, naarifa kwamba hiyo taarifa iko tayari na kwa hivyo wacha tuendelee. Waziri wa ulinzi Aden Duale sasa anasema kuwa mrengo wa Azimio unashinikiza maandamano ili kukwepa maasi yaliyofanywa na serikali iliyopita. Akizungumza katika kaunti ya Garissa, Duale alisema kuwa utawala wa Ruto hautishiki na maandamano hayo. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Gishuki Washira, maandamano hayo ya kitaifa yamezua hisia mseto kutoka kwa wanasiasa. Akizungumza katika kituo cha Islamic Manar, waziri wa ulinzi Aden Duale ametaja maandamano yanayofanywa na viongozi kutoka mrengo wa Azimio ni njia ya kukwepa maasi yaliyofanywa na utawala uliopita. What is making President Kenyatta and his handshake brother very uneasy the last 7 months is because they know the crimes they have committed against the people of Kenya, against the economy in the last 2 years, 3 years of the handshake. Huku mrengo huo ukipanga kilele cha maandamano hayo tarehe 20 mwezi huu, Duale amesema serikali ya Kenya Kwanza haitishiki kamwe. Nalo shirika la maendeleo ya wanawake likiita serikali kufanya mazungumzo na upinzani ili kupata mwelekeo. Our call as maendeleo, let's not go back there. Dialogue is the answer. We call on our leaders to put the country first. Naye waziri wa vyama vya ushirika Simon Chelugui akiilaumu serikali iliyopita kwa kusababisha gharama ya juu ya maisha. Mambo ya mafuta, mambo ya chakula, na hii mambo yote ni yeye alikuwa hapo katikati. Kwa hivyo akija hapa asikuje kutuletea kwamba hapo nyuma amepata maono tofauti ndio sasa anatuambia tuandamane kwa barabara.
Wakati huo huo, viongozi wa mrengo wa Azimio kutoka kaunti ya Mombasa wameunga mkono maandamano wakisema kuna haja ya serikali kuangazia gharama ya maisha. Tuko tayari sisi Mombasa kuungana na wale wengine kuwapokea viongozi wetu na kushirikiana nao, na tuko tayari kwenda barabarani kuandamana kwa sababu haki, lazima tupiganie haki yetu. Kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga anatarajiwa kuongoza mkutano wa hadhara katika bustani ya Caltex iliyoko eneo la Likoni, Mombasa hapo kesho. Risho Kiwashira, Dira ya Magwiji. Na kwingineko, Rais William Ruto amemteua Askofu David Oginde kuwa mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi. Jina la Oginde lilikuwa limewasilishwa bungeni ili kutathmini ikiwa anatimiza mahitaji ya kisheria kuambatana na katiba. Oginde atajaza nafasi iliyoachwa wazi na Dr. Eliud Wabukala ambaye amestaafu baada ya kuhudumu kwa miaka 6 kwenye tume hiyo. Naam, kwingineko tunaarifiwa kwamba waziri wa vyama vya ushirika Simon Chelugui ametoa changamoto kwa vyama vya ushirika vya akiba na mikopo kuzingatia mikakati mipya ya soko ambayo itawaepusha na majanga katika sekta ya ushirika inayobadilika kila mara. Alikuwa akizungumza katika mkutano wa 38 wa mwaka wa kila mwaka wa Kimisitu Sacco uliofanyika katika ukumbi wa KICC. We have got active membership which grew by 15.5% to 10,492 members in the year 2022. The total asset base for the Sacco increased from Kenya shillings 8.5 billion in 2021 to Kenya shillings 9.162 billion in 2022. The key achievement for the Sacco, which are very notable in the financial year 2022, one is to hit $1 billion mark in terms of the revenue actualization. Sustainability of your Sacco is much more important than a one-day dividend payout. We are moving and mobilizing with the formation of government, establishment of this standalone ministry of cooperatives and MSME. The cooperative future is bright. You should be able to make provision for capitalization of your society, of your Sacco, so that in case of challenges and pandemics like COVID that came, the drought that we are going through, your society, your Sacco is not affected. Naam, taarifa hiyo ndio ambayo inatufikisha katika pumziko letu la kwanza. Usiende mbali. Unajua siku hizi wateja wanatulipa na simu sana. Na hiyo si shida, hiyo ni poa sana by the way. Lakini sasa shida inatokea, wengine wetu wanachukua hizo namba za wateja, alafu wanaanza kugawana huku nje kama njugu. Bana, inatuharibia kazi. In this digital era, it's normal to collect information for your client. But if you're collecting information for the client, it's important that you secure it and use it for the intended purpose. Ujumbe huu umeletwa kwako na ofisi ya Data Protection Commissioner. After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. To have clean, accessible drinking water across the county. The hustle of everyday Kenyans is encouraged and rewarded. Operationalizing Kerugoya Level 5 Hospital. A functioning school feeding program. But how have the leaders performed so far? The percentage of AIDS in 2021 were more than those ones in 2022. We will not politicize security, because if we do so, we endanger the country.
Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. One of the best ways of accelerating national development is through collaboration with county governments. The Scorecard. Every Tuesday at 10 p.m. on KBC Channel 1. Programming changes on Channel 1 starting this March. Your favorite entertainment show Grapevine shifts from Tuesday to Monday night at 10 p.m. Take on Tech, the show that keeps you up to date with the latest technological trends, will now be airing from 10:30 p.m. on Mondays. Join us every Tuesday as we bring you a performance assessment of the national and county governments on Scorecard from 10 p.m. KBC Channel 1, keeping you informed and entertained. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kumbuka pia unaweza kuendelea kuungana nasi katika mitandao yetu ya kijamii at KBC Channel 1 at Wanjiru Mbugua na pia vile at Jamila Mbugua. Kenya ilipoteza zaidi ya shilingi bilioni 200 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita kutokana na mipango haramu ya kuondolea ushuru, kutekelezwa ama kuondolewa ushuru kwa watu binafsi na pia kampuni za watu wenye ushawishi mkubwa humu nchini na serikalini. Kutokana na hali hiyo, kamati ya bunge la kitaifa juu ya fedha na mipango imeipatia halmashauri ya ukusanyaji wa ushuru humu nchini KRA makataa ya siku 7 kuchapisha orodha ya watu wote na pia kampuni zilizonufaika nchini chini ya mpango huo wa kuondolewa ushuru. Hii hapa taarifa yake Benjui. Mkutano kati ya wanachama wa kamati ya bunge la kitaifa juu ya fedha na mipango na maafisa wakuu wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru humu nchini KRA katika hoteli moja ya Naivasha ulishuhudia malumbano kufuatia dokezi kwamba nchi hii imepoteza mabilioni ya pesa muda mfupi kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2022. Kali kipitia wizara ya fedha iliweza kuidhinisha ile ushuru ambayo ingekuwa tajika kulipwa na baadhi ya idara, na hiyo tumelose zaidi ya bilioni 200 na bado tunaendelea kukumbana nayo. What we saw was inefficiency in management. We're talking about irregularity in award of a contract. Inadaiwa kwamba wizara ya fedha ambayo ilitarajiwa kuimarisha ukusanyaji ushuru badala yake ilihusika na kuondolea ushuru, kutojumuishwa katika mipango ya ushuru na kuacha kulipa ushuru kwa baadhi ya watu na kampuni licha ya pingamizi kutoka kwa KRA. There were people who were being forgiven because abandonment is being forgiven, including principal tax. You know, someone had some institutions have deducted pay as you earn from employees. They do not remit, and they just given a chance to abandon. Some of these decisions for abandonment were challenged by the Attorney General. Mwenyekiti wa kamati hiyo Kimani Kuria alitaja swala hilo kuwa chanzo cha taifa hili kukosa kutimiza malengo yake ya ukusanyaji ushuru. Have one side of government trying, in terms of Kenya Revenue Authority, trying to raise revenue, and we have the other arm of government, the Executive Treasury, who really need this revenue so that we can pay all the pending bills and do development, that actually approved this abandonment. Alisema kwamba visa vingi vya aina hivyo vilitendeka kati ya mwaka wa 2021 na 2022, huku miongoni mwa waliofaidika kukiwa wizara za serikali, kampuni moja ya Uchina, watu binafsi na pia mashirika yanayoendeshwa na watu walio na ushawishi mkubwa humu nchini. Wakati wa mkutano huo, kamati hiyo iligadhabishwa na kandarasi iliyoafikiwa kati ya KRA na kampuni moja ya kigeni kuhusu kuchapishwa kwa stampu za ushuru. Why are you buying stamps in euros, in the first place? But maybe for good recourse, they have been able to negotiate. A stamp that we were buying at 1.8 shillings is now we are now buying it at 1 shilling. And so even the question is, if the supplier is willing to reduce the cost at which he was selling this stamp to us from 1 shilling and 80 cents to 1 shilling, then it definitely means that 80 cents were going to someone else's pocket. Kamati hiyo iliipatia KRA makataa ya
wiki moja kuchapisha orodha na pia stakabadhi za wale wote waliofaidika chini ya mpango wa kuondolewa ushuru. The specific information we asked about abandonments, about waivers, and about exemptions that were given, we were not able to get that information today. And we have said we have given you up to 20th of March to service that information to public so that it can be to Parliament, so that we can table that report to Parliament, so that that report can be subject to public scrutiny. Bentro Njue, Dira ya Magwiji. Shukran sana Troy. Abiria wanaosafiri kutoka Migori, Homa Bay na Kisumu kupitia ziwa Victoria wana sababu ya kutabasamu baada ya kampuni inayotengeneza basi ya majini ya Waterbus kuanzisha shughuli za feri. Kampuni hiyo inatoa huduma za usafiri kati ya mji wa Kendu Bay katika kaunti ya Homa Bay na mji wa Kisumu kwa nauli ya shilingi 250 tu, na inachukua muda wa dakika 45 na saa 1:30. Wakazi wanasema ukosefu wa huduma za usafiri katika kaunti za Nyanza Kusini, za Homa Bay, Kisii na Migori sasa umetatuliwa. Wamesema operesheni za usafiri za kampuni za Waterbus sasa zitawawezesha kufika katika kaunti hizo na kwamba itabadilisha maisha yao. Safari imekuwa poa. Tulitoka kitu 6:30 hivi. Imekuwa tu mwendo pole pole tu, ndio nimefurahia. Nimependelea kwa sana. Imeshinda hata magari. So tunataka ku experience Waterbus. It's easy, badala ya kuzunguka na basi. Sasa hapa ni karibu sana. 45 minutes tumefika Kisumu. Philip Adoyo, ambaye ni mkazi na mmoja wa wanaoshiriki operesheni hizo, amesema kuanzishwa kwa huduma hizo ni kutokana na azma ya kupunguza gharama ya uchukuzi kutoka Nyanza Kusini hadi mji wa Kisumu. Tunaona ikiwa smart sana kwa sababu imetusaidia, watu wanatoka mbali sehemu za Kisii wanakuja kuabiri ili gari ya Waterbus. Adoyo amesema feri hiyo itawawezesha wasafiri kufika maeneo wanakoenda kwa wakati ufaao. Akiongeza pia huduma hizo zitatoa nafasi za ajira kwa vijana wa eneo hilo. Upande wa employment bado imetuemploy sisi kama vijana. Tuko kazi, na ikiwa kazi hata sisi pia tuko kazi. Amesema huduma zinazotolewa katika eneo la Kendu Bay sasa zitaunganishwa na za huduma za feri za Mbita ambazo zilirejelewa mwezi Februari mwaka 2022 baada ya kusimamishwa kwa muda mwezi Disemba mwaka 2021. Mkurugenzi mkuu wa kamati ya masuala ya barabara pamoja na uchukuzi katika kaunti ya Homa Bay, Dani Shanyango, na mwenzake wa masuala ya maji na unyunyiziaji maji mashamba, Dr. Joash Alo, wamesema kaunti hiyo itahakikisha kuna mazingira bora ya uwekezaji. Our strategic goal is to make the environment so conducive that other operators can also come in. You remember, in business, the more competitors in the business, the better services. We encourage investors to come in large numbers because already Ports Authority is working down here next to the lake and they're working on the pier. Beatrice Gatonyangetich, Dira ya Magwiji. Inanikumbusha kule kwetu Likoni Ferry. Naam. Katika taarifa nyingine, jopo kazi lililobuniwa kutathmini jinsi bora ya kuimarisha ukuzaji majani chai katika kaunti ya Kericho limependekeza utumiaji wa mashine na kufanyia ukaguzi kwa ardhi mbali na kushughulikia maslahi ya wafanyikazi. Gavana wa kaunti ya Kericho Bwana Eric Mutai amesema mapendekezo hayo yanataka kuwepo kwa 60% ya matumizi ya mashine na 40% ya watu wanaochuna na kushiriki katika ukuzaji wa majani chai katika mashamba ya majani chai ili kuwanufaisha wakulima wa zao hilo. Kaunti ya Kericho imebuni jopo kazi la kamati ya wanachama 11 kushughulikia masuala yanayowaathiri wakulima wa majani chai katika kaunti hiyo. Jopo kazi hilo lilipewa jukumu la kutathmini changamoto za sasa na zile zinazoibuka kwa wakazi wa Kericho, kama vile utumiaji wa mashine katika kuchuma majani chai, hali iliyopelekea maelfu ya wafanyakazi kupoteza ajira. We want to have an harmony on how we'll move forward as one, and this is a
proposal that has been done by the task force. From here, we'll be able to move and do what is need to be done in terms of forming a technical team to agree now with the two parties. Viongozi wa kaunti hiyo wamesema kila mmoja atajumuishwa kufuatia kutayarishwa kwa ripoti, huku chama cha wakulima wa majani chai kikishiriki kwenye juhudi hizo. KTG and Ekatera will also form a group so that we can be able to look at issues that have come out of this report and see how we can be able to go about actioning them. Ripoti hiyo itatayarishwa kuwa stakabadhi, huku kundi likibuniwa kutathmini masuala yanayofaa kushughulikiwa. We have listened through the issues that they have covered. Almost, in fact, they went over and above what we had asked them to do, in all fairness. They have told us of even existing opportunities in these private tea estates that as many people of Kericho were not aware of. Jopo kazi hilo lilitwikwa jukumu la kuangazia majukumu ya washikadau mbalimbali na kutoa mapendekezo yake kuhusu jinsi ya kuimarisha sekta hiyo. Na mtazamaji, Karanja David ama ukipenda KD ameingia uwanjani na amejizatiti tayari kukuletea taarifa kemkem za sport. Usiende mbali. Kupata Waibrania kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *817 hash. Yesu Kristo ni yule yule, jana, leo na hata milele. Wahibrania 13:8. Kupata Waibrania, bonyeza *811 *817 hash. *811 *817 hash. Watu walio chini ya umri wa miaka 21 zitoka humu nchini. Son, mic 2. Hoki za wachezaji wa umri chini ya miaka 21 zitaondoka humu nchini usiku kwenda Misri kushiriki katika mashindano ya chipukizi barani Afrika atakayoanza kesho na kukamilika tarehe 16 mwezi huu mjini Ismailia. Kenya itafungua kampeni zake kesho dhidi ya wenyeji Misri, kisha ichue na Afrika Kusini katika mechi ya pili siku ya Jumatatu. Timu za taifa za hoki za wachezaji wenye umri wa miaka 21 zina matumaini ya kuandikisha matokeo mazuri katika mashindano ya Afrika ya wachezaji chipukizi, huku timu ya wanaume ikinuia kunyakua taji hiyo kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 41. Kenya, we have never been scared of any team. We have psyched up properly and we promise to bring this thing home. After very good coaching committee being here with us, I'm sure we'll bring it home. Timu hizo mbili zilipokea sare za kuchezea leo kutoka kwa kamati ya Olimpiki humo nchini, ikitayarisha kuondoka humo nchini usiku huu kwenda Misri. Mashindano hayo yatashirikisha timu 4 kutoka Misri, Kenya, Afrika Kusini na Zimbabwe. The team is ready to go. We've done what we needed to do in terms of preparation. We've done our technicals, we've done our tacticals, we've done our scouting on what the opponents potentially are doing, and I think
we are good to go. We're traveling to Egypt today in the evening for the Junior World Cup qualifiers. Since we're playing round robin, we hope to be the top 2 teams in the round robin so as to play the position 1 and 2 to qualify for the Junior World Cup, which will be in December. Timu ya Kenya ya wanaume itafungua kampeni yake dhidi ya wenyeji Misri kisha ichuane na Afrika Kusini Jumatatu ijayo. Meneja wa timu Tracy Nungari amesema timu hizo mbili zimejitayarisha ipasavyo tayari kupambana na wakinzani wao licha ya kutoshiriki katika makala yaliyopita mwaka 2021. We've been preparing the team for almost quite a bit of time since last year, and we're really happy to have the opportunity to participate in this championship. We really thank the government. They've come through for us. They've given us a full kit, everything that we need to travel. All our airline tickets, our accommodation is already set, and we are just set to go and give our best. Timu zitakazoshinda pande za wanaume na kinadada zitafuzu kwa mashindano ya dunia yatakayoandaliwa baadaye mwaka huu. Sela Onyango, Dira ya Magwiji. Mabingwa watetezi Kabra Sugar wamehifadhi ubingwa wa Kenya Cup baada ya kuwalemea wakinzani wa jadi KCB alama 19-9 kwenye fainali kali. Kabra Sugar iliandaa fainali hiyo baada ya kumaliza ya kwanza kwenye msururu wa michuano hiyo Kenya Cup. John Kubwa aliwafungia wenyeji Kabra Sugar alama 3 za kwanza kupitia mkwaju wa penalti. Mechi hiyo ilienda mapumzikoni, Kabra ikiongoza alama 3-0 licha ya KCB kujitahidi vilivyo. Katika kipindi cha pili, Ntabeni Lukisa na Darwin Mukiza walibadilishana mikwaju ya penalti kabla ya try ya dakika za mwisho kuipa Kabra ushindi wa alama 19-9. Kabra Sugar ilishinda Kenya Harlequin alama 22-8 kwenye nusu finali iliyochezwa katika uwanja wa maonesho Kakamega, huku KCB ikiandikisha ushindi wa alama 38-20 dhidi ya Menengai Oilers katika uwanja wa klabu cha Ruaraka. Kabra Sugar na KCB zimechuana kwenye fainali 4 za Kenya Cup, huku wanabenki hao wakiibuka na ushindi. Kabra Sugar iliandaa fainali hiyo baada ya kumaliza ya kwanza kwenye msururu wa michuano ya Kenya Cup kwa mara ya 8. Bingwa wa mbio za marathoni za Nagoya nchini Ujapan Ruth Chemngetich anasema ananuia kupunguza rekodi yake ya mbio hizo atakaporejea jijini humo kutetea taji yake. Bingwa huyo wa dunia wa mwaka 2019 alivunja rekodi ya mbio hizo mwaka jana kwa zaidi ya dakika 3 alipozikamilisha kwa saa 2 dakika 17 na sekunde 18. Mwanariadha huyo kisha akashinda mbio za marathoni za jijini Chicago mwaka jana kwa muda wa saa 2 dakika 14 na sekunde 18, sekunde 14 tu nje ya rekodi dunia. Aidha, mwanariadha huyo atapata ukinzani kutoka mwenzake Nancy Jelagat aliandikisha muda wake bora wa saa 2 dakika 19 na sekunde 31 alipozishinda mbio za marathoni za Valencia mwaka 2021. Mbio za Nagoya ndizo zinaongoza duniani kwa zaidi kwa zawadi ya washindi, kutuzwa fedha nyingi ambapo mshindi atapata shilingi milioni 32. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 4, mbio hizo zitashirikisha washindi wengi kutoka mataifa mbalimbali, kwani serikali ya Japan hatimaye imeondoa vikwazo vyake kuhusiana na virusi vya gonjwa la corona. Who was going to win, what we didn't know as to what kind of time she would get. There's the ribbon. Kenya ilinyakua jumla ya medali 14 za dhahabu na 6 za fedha katika mashindano ya riadha ya Afrika Mashariki na Kati ya wanariadha wenye umri chini ya miaka 20 na 18 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam, Tanzania. Nahodha kikosi cha Kenya Isaac Omurwa na msaidizi wake Judy Kemunto walinyakua medali za dhahabu kwenye mbio za mita 100 kwa wanaume na mbio za mita 400 kwa wanawake mtawalia. Sebastian Kakaya alishinda mbio za mita 400 kwa wanaume, ilhali Brian Kiptum na Wesley Kibet wakachukua nafasi za pili za mwanzo 2 mtawalia katika mbio za mita 800. Justus Mwasi alibuka mshindi katika mbio za mita 5000 za wanaume, naye Christine Musembi akanyakua dhahabu kwenye shindano Rushaji Sagai. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo
ya mbio za chipukizi kule Dar es Salaam, Tanzania. Na kamilisha Dira ya Magwiji michezo siku ya leo, na mpisha Wanjiru Mbugua akamilisha shughuli kama kawaida. KD, kwa heri kwa leo. Shukran sana Bwana KD kwa taarifa zako hizo za spoti. Na mtazamaji, tunakuomba tuwie radhi kwa hitilafu ndogo ambazo zimetokezea hivi leo katika studio, lakini bila shaka kwa niaba ya wote waliojizatiti kukuletea taarifa za Dira Magwiji jioni ya leo, naitwa Wanjiru Mbugua na nakutakia wikendi murwa. Asante. After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. To have clean, accessible drinking water across the county. The hustle of everyday Kenyans is encouraged and rewarded. Operationalizing Kerugoya Level 5 Hospital. A functioning school feeding program. But how have the leaders performed so far? The percentage